ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕ ਬਰਥੀਏ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਸਾਈਟ ਸੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। $16 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ। ontario ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ। ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਜਿਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। Obviously, we all want to get back to a semblance of normality as quickly as possible. And that's why, as a government, we're working every single day to get more vaccines more quickly into the arms of Canadians. And it's good news that we have today. We can announce 6.5 million doses to be arriving by the end of next month, by the end of March, and tens of millions of doses scheduled to arrive at the very least in April, May and June. So we're well on our way, but what actually that's going to mean in terms of loosening of public health rules will depend on many factors, including vaccination rates, but also the presence of variants, of a third wave, issues like that. And with that, I'm happy to turn to Drs. Tam or New for comments on what we're looking at in terms of what those recommendations could be. Maybe also in French, certainly not much to add to the Prime Minister's answer. I think it was very complete. The fact is that certainly with the introduction of another vaccine to our portfolio of vaccines, that's very important. But there are other factors to consider as well, the emergence of variants. And of course, with our public health measures, I don't think we can just rely on the vaccines alone to be the silver bullet. People need to understand that we need to keep the public health measures in place with respect to at least personal behaviors. I think that's very important that people recognize that we need to keep at it in terms of practicing good personal behaviors. Certainly, the public health measures at a population level, there is, I think, obviously in the different provinces and territories, a starting of loosening. But I think that has to be tied very closely to a good surveillance, watching what the situation is, looking at the indicators, and certainly if there's any indication that the case rates and certainly the emergence of variants are increasing, that we would need to adjust as appropriate. But the vaccinations, and I think certainly the introduction of vaccines and more vaccines coming to Canada is very, very good news. ब्रैम्पटन वैस्ट ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸਮਰ ਜੌਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ এনवायरमेंट। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕ ਬਰਥੀਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Today I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the AstraZeneca COVID-19 vaccine, developed in partnership with Oxford University, as well as the Serum Institute of India's version of the AstraZeneca vaccine, which is sponsored in Canada by Verity Pharmaceuticals. After in-depth reviews of the evidence, we've determined that these vaccines meet the department's stringent safety, efficacy, and quality requirements. I'll start by providing information about the authorization of the vaccines, followed by some information on other COVID-19 vaccines currently under review, and I'll close with updates on our ongoing monitoring of vaccine safety. The AstraZeneca vaccine and the Serum Institute of India's version, sponsored by Verity Pharmaceuticals, are the third and fourth COVID-19 vaccines to be authorized by Health Canada. As with the other vaccines authorized under the interim order, Health Canada conducted independent and thorough scientific reviews of the data to determine that the vaccine's benefits outweigh their risks. Health Canada conducted its review of the AstraZeneca vaccine in collaboration with the European Medicines Agency as part of its open process. This initiative makes it possible for trusted regulatory authorities outside of the European Union, such as Health Canada, to work together and share information throughout the review process. Health Canada's authorization of the Serum Institute of India product relies on the assessment of its comparability to the AstraZeneca-produced version of the vaccine. Detailed information on Health Canada's review of these and all COVID-19 vaccines is available on the COVID-19 Vaccines and Treatment portal at covid-vaccine.canada.ca. While the first two COVID-19 vaccines authorized in Canada are mRNA-based vaccines, the AstraZeneca and the Serum Institute of India products are viral vector-based vaccines. Viral vector vaccines use a harmless, modified version of a different virus, the vector, to deliver instructions to our cells. The cells begin to make proteins from the virus that causes COVID-19, which then prompts the body to develop an immune response. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। And as you've all heard, Health Canada has just approved the use of the AstraZeneca vaccine. And this is absolutely great news for Ontario and the entire country. This gives us a third vaccine as we enter into the next stage in our fight against COVID-19. Yesterday, we spoke with joint hospitals, PHUs, to discuss our vaccination plan. But it's important that I speak with you today about the vital role you're going to play. And it's absolutely critical, each and every one of you playing a role in the execution of the vaccines here. In executing the Ontario Vaccine Distribution Plan, the most comprehensive vaccine rollout in the entire country. This plan is being tailored to the unique populations and geographies in each of our 34 public health units. To execute, we have pulled together healthcare experts, business leaders, and frontline workers in every corner of our province. We will also be relying on an army of volunteers. Everyone will have a role to play. This will truly be Team Ontario. And our municipal partners will be at the forefront of this effort. We'll be counting on you, not just to execute our plan, but to help us make it better. Like I said to the hospitals and PHUs, you'll be the closest to the vaccination delivery. You will know what's going well and what might be improved. If something can be done better in your city, because everyone's unique throughout the province to a certain degree, you can call, and feel free to call me or call the general, and we'll make sure that we're there to support you. You all have my phone number, and I need to be hearing from you regularly. This is the most important thing we're going to do, and we need to get it right. The AstraZeneca news is absolutely great news today. It's a game changer. We need all the vaccines we can get, but adding a third vaccine to our rollout plan does add complexity. ਚੀਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਜੀਲਿੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫਾਈਬਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਸ ਫੈਲਣ ਨਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਨਹੁਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਲਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸਰ ਟੌਮ ਮੂਡ ਦੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ NHS ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਟੌਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਫਲਾ ਬੈਡਫੋਰਡ ਰਾਈਸ਼ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੌਮ ਮੂਡ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਸਟਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ C-47 ਡਕੋਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 3 ਰਾਉਂਡ ਬੰਦੂਕ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਾਈਟ ਸੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। We're here today to talk about where we're at and where we're going, quite frankly, on the next steps with respect to the Site C power project. As you know, the project has been facing significant challenges. First, managing the contract that the BC Liberals signed has been difficult because it transfers the vast majority of the geotechnical risk back to BC Hydro. Secondly, the COVID-19 pandemic has presented challenges and construction delays that we could have never foreseen. And lastly, of course, and most importantly, and the focus of our discussion today, is the geotechnical issues that were discovered after we made the decision in 2017 to continue with the project. As a result, we took the following actions. We asked experts to examine the project and offer independent advice. Peter Milburn has provided us with recommendations that mean we will have stronger project oversight, improved risk management, and a better construction and claims management process with respect to the contract. And we're moving forward on all of those recommendations. As well, we're putting in new leadership on the board of BC Hydro. In addition, we asked 2 world-leading experts on dam safety and geotechnical challenges to make sure that the fix that had been arrived at by the engineers and the consultants was acceptable. And they confirmed that the project can proceed safely and will be built to the highest dam standards. Based on this advice, we're confident that the project can and should be completed safely. So today I am confirming that the Site C Clean Energy project will be completed. That decision came through due diligence and care and deliberation on what was in the best interest of all British Columbians. And I believe today we've made the right decision. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਡ ਮੈਕਹੋਟਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ। It's clear that the Department of National Defence, the largest department in the Government of Canada, has an ongoing and serious problem that must be addressed. When there is a problem at the top of an organization, it is reasonable to suspect that there is a problem throughout. We ask a lot of the brave Canadians who serve in our armed forces. In return, we have a duty to protect those who've sworn an oath to protect us all. Nous en demandons beaucoup aux braves Canadiens et Canadiennes qui servent dans nos forces armées. En retour, nous avons le devoir de protéger ceux et celles qui ont prêté serment de nous protéger. We cannot allow our daughters, our sisters, and our mothers to work in an unsafe environment. No one
should be subjected to sexual harassment when they show up to serve their country. Personne ne doit être soumis au harcèlement sexuel lorsqu'il ou elle se présente pour servir son pays. This unsafe culture must change. A Conservative government will order a service-wide, independent investigation into sexual misconduct in the military. While this investigation is taking place, all general and flag officer promotions and salary increases will be suspended. Un gouvernement conservateur va ordonner une enquête indépendante sur les harcèlements sexuels dans l'armée. Pendant la durée de cette enquête, toutes les promotions et augmentations des officiers généraux seront suspendues. A Conservative government will also introduce policies to ensure future complaints are made to an independent body outside of the chain of command. Un gouvernement conservateur mettra également des politiques en place pour garantir que les futures plaintes seront déposées auprès d'un organisme indépendant. We will also ensure greater representation of women and other underrepresented Canadians amongst the top ranks. This is a pressing issue that cannot wait to be fixed. As a proud veteran and father, we must ensure that any woman can serve her country with honor and without compromise. The Canadian Armed Forces has been an important institution in our history, and it remains important today. I'm very proud of the Canadian Armed Forces. I served alongside incredible men and women from all walks of life who put Canada first. Now, we must put Canadians first to ensure that they can serve with the respect they deserve. We owe it to them to get this right. This starts with ensuring a safe environment and having women at the command table. ओंटारियो ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲਾਨ ਲਈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। And now all we await are the details of its characteristics in the monograph that comes from Health Canada that tells us to which populations it would be best used, and then we will finalize how we will roll it out here in Ontario, and then we wait obviously to see what shipments we will get and how soon we will get them, but we will be ready for them no matter how quickly they arrive. It is great news, and I hope that following AstraZeneca there are one or two more others or even more approved so we can have them available, because we all want to get a level of protection into the people of Ontario as quickly as possible, starting with those in the most vulnerable circumstances, and we are consumed with doing that, and more vaccines, more different types of vaccines would help clearly. As the Premier said, the COVID tracker puts Ontario over 90% as vaccines received as of last Monday into arms, and that's pretty incredible. The only province that had done better than that was Prince Edward Island, and I think the scale of our challenge with the vaccination rollout is high for sure, but more than 90% of the vaccines received as of last Monday were into the arms of the people of Ontario. As of this morning, we are almost at 675,000 needles that have been used to vaccinate people in Ontario. 675,000 people. Yesterday, we had 25,000 vaccinations. Today, we will go higher than that, and we will continue to build in next week. And our goal for middle to late next week is 50,000 vaccines per day. AstraZeneca on top of that if we receive it that early. We are continuing with those in the most vulnerable circumstances, those in the long-term care homes, retirement homes, and elder care facilities. All of them had received first visits with the first dose, and now most of them have been receiving the second visits to receive the second needle and be completely immunized. We are also restarted this past week the healthcare workers, particularly those patient-facing, and that's where our focus is right now, to give them the level of protection that they need as they look after all of us during this pandemic itself. We continue with what we call Operation Remote Immunity, that operation in the north to deliver the vaccine and the vaccination program to the residents of 31 isolated fly-in only communities.
We are now in month 2 of doing that, and as of yesterday, we had 10,000 vaccines more than 10,000 vaccines into the arms of the residents there in more than 25 communities out of those 31. We have already started in the first communities doing that second needle. We are responding to outbreaks when they occur, and bigger outbreaks in particular, as part of the management, for example, of the COVID-19 outbreak in the shelters for the homeless here in Toronto. We will use some vaccines to help in the management of that outbreak itself. And starting this week, as part of the population who are in the most vulnerable circumstances, as directed by this government, we will allocate 10,000 vaccines per week for the Indigenous adults who are in those prioritized communities, prioritized as being more at risk in Ontario than the other Indigenous communities, and start vaccinating them with 10,000 doses per week. And then already, even though provincially, we are going to roll out across the province 80-year-old adults and older on the 15th of March, or the week of 15th of March, we are actually starting to do that already in some of the public health units. And I know that Wellington, Dufferin, Guelph Public Health Unit, Dr. Mercer and her team are all ready, well over the majority of the people over 80 years old in their public health unit who have been vaccinated with that first needle. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Just like everyone else here in the vaccination center, they've done thousands of people. It's making a fundamental difference in the safety and security of people. The more people get vaccinated, the faster we'll beat this pandemic. That's why one of my first steps and my first goals as president was to announce that I was going to get 100 million COVID vaccine shots administered in my first 100 days. Because of the people behind me and others, America is going to be the first in the country, perhaps the first in the world to get that done. And I'm proud to say we're halfway there, 50 million shots. Actually, I was telling the congressman earlier, I carry a little card with me, and a list every day, the actual number of vaccines that have been administered. As of today, as of last night, 503,587. Every single one matters in just 37 days. The weeks ahead of schedule. We're weeks ahead of schedule. Even with setbacks from the winter storm, we're moving in the right direction. Look, in the last 6 weeks, we've gone from 6 million shots right before we took office in total to 12 million shots per week now. We've increased vaccine distribution by 70%. 60% of the people over the age of 75 have received at least one shot. Close to 50% of the people over the age of 65 got at least one shot. And you say, why am I focused on that? Well, it's especially important because people over the age of 65 account for 80% of all the COVID deaths. 80%. Roughly 75% of the people who live in long-term care facilities now have gotten their first dose, and those cases are at the lowest level since the reporting began back in May. We're making this progress because of all of you. The federal government and the states are working together, along with public and private partners. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ CDC ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ CDC ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗਿਨੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇਬੋਲਾ ਦੇ 9 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। CDC ਮੁਤਾਬਿਕ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗੋ ਜਾਂ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ CDC ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।